lesson 2, classification of acid and base. Question 1. Which of the following solutions that are equally concentrated has higher ability to conduct electricity? Higher ability to conduct electricity ده معناه ان هو strong electrolyte. Strong electrolyte means strong acid or strong base. Which of the following is a strong acid or strong base? H2SO4 is a strong acid. ليه strong acid؟ عشان هو completely ionized. Okay. طالما completely ionized بيبقى strong electrolyte conduct electricity because it contains free ions. Question 2. Space are found in a test tube which contains sulfuric acid. Okay. Sulfuric acid H2SO4. H2SO4 the sulfuric acid هيحصل له complete ionization, completely ionized because it's a strong acid. طيب H2SO4 ممكن يديني ايه ال kind of ions اللي ممكن يديها لي؟ ممكن يديني two ions different ions اللي هي HSO4 bisulfate or SO4 sulfate anion. Okay. يبقى which choice is correct? C. طب ليه ما قلناش مثلا D؟ لأن H2SO4 molecules الأسيد هنا كله completely ionized. ده معناه إن H2SO4 مش هيبقى موجود، هيبقى على طول كل الأينز بتاعته هي الموجودة اللي هي البايسلفيت والسلفيت أينز. تمام. Question 3. Which of the following graphical figure represent the ionization of weak monobasic acid؟ طالما هو weak acid partially ionized. يعني ايه partially ionized؟ يعني لو عندي الاسيد اسمه HA ده هيحصل له ionization هيفضل زي ما هو HA و small part of it ionized ل H positive and A negative. يبقى which of the following هنلاقي ان HA choice B. HA ده زي ما هو وجزء صغير منه اللي حصل له ionization ل H positive و A negative لان ده weak monobasic acid زي ما قال لنا في الكويستشن. يبقى الانسر is B. Okay. Question 4. The acid which is illustrated in the opposite figure classified as. Okay. من الفيجر ده هو الاسيد ده عبارة عن ايه؟ الاسيد ده اسمه اسيتيك اسيد. عرفنا منين؟ هو صعب شوية نعرفه. عندي C دي كربون. Okay. هنا دي هيدروجين 3 similar atoms دول هيدروجين. وهنا C دي كربون 2 atoms دول are similar. وهنا في difference اللي هو O oxygen وهنا H hydrogen. ده اسمه CH3COOH. ده الاسيتيك اسيد. اوكي. طالما اسيتيك اسيد طالما عندي COOH في الاسيد ده اعرف ان الاسيد بتاعي ده weak acid. وطالما هو weak acid ده partially ionized. طيب when it ionized بيديني 1 positive hydrogen ion اللي هي الهيدروجين ion attached للكربوكسيل جروب. يبقى عندي weak ومونوبasic acid. يبقى الانسر is B. Okay. 5. Which of the following acidic substances is polyprotic؟ poly means many. protic اللي هو hydrogen ions اللي هو البروتون. مين في دول monoprotic؟ هنلاقي الاسيتيك اسيد ده monobasic عشان بيديني 1 positive hydrogen ion. الفوسفوريك اسيد ده polyprotic عشان بيديني 3 hydrogen when it dissolve in water. formic acid بيديني 1 hydrogen. okay. دي مش acidic substance دي ammonium group. okay. يبقى مين في دول polyprotic اللي هو ال H3PO4 ده tribasic acid بيديني 3 hydrogen when it dissolve in water. 6. The opposite graphical figure shows the basicity of 3 acids. If acid C represent hydroiodic. C the hydroiodic acid. Okay. Which of the following choices represent the acids A and B؟ يبقى أنا عندي C hydroiodic. Okay. هنا الأسيد basicity يعني number of hydrogen ion. يبقى B عنده hydrogen more than C و A عنده hydrogen more than B and C. يبقى which choice is correct؟ هنلاقي إن acid A ده أكتر واحد عنده hydrogen ده الستريك لأن الستريك ده tribasic acid. واسيد B كربونيك عشان الكربونيك H2CO3 ده داي بيزك اسيد.
يبقى which choice is correct? Acid A is citric, tribasic. Acid B is carbonic acid, dibasic acid. Okay. Question 7. Which of the following statement about acids and bases is correct? Which statement is correct about acid and base? Okay. The base is the substance that donates positive hydrogen ion. لا قلنا البيز دي accept hydrogen. The acid is the substance that accept proton. الهيدروجين donates يتبرع بالبروتون. Strong acid almost 100% ionized. احنا قلنا strong acids دي completely ionized in water. Okay. Weak acid doesn't react with a strong base. دي wrong. يبقى answer is C. Okay. Question 8. Which of the following monohydric base, monohydric means contains one hydroxyl group, one OH. مين في دول monohydric؟ okay. طيب عندنا دي water، هنا acetic acid، دي magnesium hydroxide فيها 2 hydroxide group، يبقى اللي عنده 1 OH هو choice A، يبقى الانسر is A. 9. Which of the following choices includes weak acids and bases only? Weak acid and bases only. عايزين weak acid and weak bases. طبعا لو بصينا هنا هنلاقي barium hydroxide strong base، يبقى هنكنسل choice A. choice B عندي ده weak طالما في COOH دي weak acid على طول. هنا COOH weak acid. okay. هنا C2H5 NH2 ده يعتبر weak base، دي example weak base. هنستبعد choice C لأن عندي nitric acid ده strong acid. هنستبعد choice D لأن عندي NaOH ده strong base. يبقى الوحيدة اللي هي باقية لنا هتبقى B، كلهم هنا weak acids and weak bases. Okay. 10. The solution of the substance XH3 in water is represented by each of the following. عندي XH3 plus الووتر، تاني XH4 plus OH. هنا ال X عملت ايه؟ ال XH3 accept hydrogen من الووتر. طالما هي accept hydrogen accept H positive يبقى base. يبقى أنا ما بين weak base و strong base. طب هنلاقي إن ال XH3 دي weakly ionized، فضلت زي ما هي، جزء صغير منها اتفكت لاينز، ففضلت ال OH نيجاتيف دي بتاعت الووتر. كل اللي حصل إن حصل transferring هيدروجين لل XH3، يعني ال XH3 دي فضلت زي ما هي، يبقى دي considered as weak base. تمام. Question 11. Which of the following substances its aqueous solution has higher concentration of hydroxide ion? higher concentration of hydroxide ion يعني أنا عندي OH في السوليوشن كتير، يبقى ده معناه إن هو بيحصل له ionization. ده base. طيب مين في دول considered as base؟ عندي ال NH4 الأمونيوم. الأمونيوم when it dissolve in water بيديني أمونيوم هيدروكسيد، والأمونيوم هيدروكسيد ده يعتبر basic solution أو base. okay. يبقى عندي NH4 الفوسفات مع الديزولف الموتر لما يبقى ايكوال سوليوشن هيديني فوسفوريك اسيد، هنا هيديني كربونيك اسيد وده كربونيك اسيد، يبقى دي كلها ايه؟ acidic substance. 12. Which of these properties indicates the substance X is an alkali? Substance X is an alkali. When it dissolves in water it yields positive hydrogen ion. لو بتديني positive hydrogen ion acidic. neutralize with acid، هي بتحصل neutralization مع الاسيد، بتديني salt and water بس. هو قال لي accompanied by evolving carbon dioxide، هي ما بتطلعش carbon dioxide. الالكلاي with الاسيد بيحصل neutralization وبيديني salt and water only. On heating substance X solution okay with ammonium chloride give ammonia gas. okay. substance X دي alkali زي مثلا alkali زي NaOH. okay. when it heated with NH4Cl ammonium chloride okay هيدينا NaCl sodium chloride وبيطلع ammonia gas. طبعا the choice ده is correct. on heating X solution هيديني ammonia gas NH3 gas evolves. طب ليه قلنا دي لا؟ عشان X solution react with acid and give hydrogen، هو react with acids okay وبيديني salt and water ما بيطلعش gas
okay. ما يطلعش هيدروجين جاز، يبقى التشويس او الانسر is C. 13. Zinc hydroxide behaves in a chemical reaction as an acid or as a base. In which reaction of the following it behave as an acid؟ عايزين نشوف الزنك هيدروكسيد في أي reaction acts as an acid. Okay. وممكن react as acid or base. طب react with acid as a هو الزنك هيدروكسيد act as acid when it reacts with base. ما ينفعش acid مع acid. Okay. يعني هنا ما ينفعش يبقى ZnOH O2 هيرياكت مع acid زيه، لا، ولا مع H3PO4 لأن ده acid، ولا H2SO4. يبقى الانسر is B لأن هو must react with base because it acts as acid. Okay. يبقى الانسر is B. 14. Ammonia gas is highly soluble in water forming solution. Ammonia when it dissolve in water بيديني حاجة اسمها ammonium hydroxide. الأمونيوم هيدروكسيد ده weak base. Okay. هنا بيقول لنا it's completely ionized. طالما weak base partially ionized، ال pH less than 7 less than 7 ده acid ما ينفعش اختارها. ايه هو acidic؟ طبعا هو مش acidic، هو has boiling point when it dissolve in water لأن الووتر بتعمل، عارفين البيور ووتر بيحصل لها boiling at 100 لما بحط فيها NH4OH دي substance بيحصل لها ionization في الووتر فيحصل لها boiling and temperature say مثلا 102 degrees Celsius more than 100. Okay. Question 15. Which of the following choices represent the expected results of hydrochloric acid? Okay. On adding sodium bicarbonate to it, as well as adding two drops of litmus indicator to another sample of it. Okay. Okay. Which of the following choices represent the expected result لما بحط hydrochloric acid HCl to sodium bicarbonate NaHCO3 هيديني ايه؟ المفروض يطلع هعمل double substitution. طبعا هيطلع NaCl sodium chloride plus H2CO3. ال H2CO3 ده بيحصل له decomposition هيديني H2O plus CO2 carbon dioxide gas. Okay. هنا بيحصل ايه؟ بيحصل reaction. Okay. طيب the formed color with litmus هيحصل ايه؟ changing اللي هيطلع ده carbonic acid. carbonic acid that change the color of litmus paper into red يبقى react with hydrochloric acid وبيديني carbon dioxide ده acidic oxide. acidic oxide يعني change the color of litmus paper into red يبقى الانسر is C. طبعا بنعمل balancing للإيكويشن لو هي محتاجة balance. Okay. What if the color change happens on reaching neutralization point on one of the titration process? Titration عشان يحصل titration بيحصل reaction between alkali and acid وبيطلع substance neutral لأن هنا neutralization. النيوترال ده يعني salt يعني pH بتاعته equal 7. Okay. طيب الcolor change from A to A طبعا عارفين الindicators. عندي حاجة اسمها ميثايل اورنج، وعندي حاجه اسمها بروموثايل بلو، وعندي حاجه اسمها فينول فيثالين، وعندي لاكمس. قلنا عشان اعرف الكالرز بتاعتهم مع الاسيد with neutral okay ومع البيز. قلنا نحفظ كلمه كده روي ريد اورنج يلو ده الميثايل اورنج، واي جي بي ده اللي هو يلو جرين بلو، او قلنا يجيب كلمه يجيب colorless pink ده اللي هو الفينول فيثالين، وبعدين الليتمس ار في بي red violet blue. اوكي يبقى هيحصل changing from A لانه ده salt. اوكي يبقى الكالر will changes from هيبقى هيحصل changing للكالر from yellow to green. ليه yellow to green؟ لان هنلاحظ البروموثايمل بلو مع الاسيد بيبقى yellow، مع النيوترال بيبقى الكالر بتاعه جرين، وهنا وصلنا للنيوتراليزيشن بوينت يبقى from yellow to green. Okay. Question 17. Which of the following indicators it's colored yellow when added to solution whose pH is 10?
pH value بتاعتي 10. مين هيديني yellow؟ pH 10 يعني ده معناه ان هو more than 7 يعني basic. مين بيديني yellow color مع البيزك solution؟ الميثايل اورنج، لان قلنا كلمة روي مع الاسيد ريد مع النيوترال اورنج ومع البيزك بيبقى yellow. اوكي يبقى ميثايل اورنج. 18. Which of the following solution contains higher concentration of hydronium ion؟ الهيدرونيوم ion اللي هو ال H3O ده بيجي when الهيدروجين ions combine مع الووتر بيطلع لي حاجة اسمها hydronium ion ده represent the presence of acidic substance. لما الاقي هيدرونيوم اعرف ان انا عندي acidic substance. طيب مين هنا acidic؟ انا عندي H2CO3 و HCl بس انا بدور على الهاير concentration من الهيدرونيوم يبقى اختار strong acid اللي هو ال HCl ده strong acid. okay 19 بيقول لنا on testing an aqueous solution with methyl orange and phenolphthalein okay they give the results which are illustrated in the opposite table which approximate pH value. أنا عندي نفتكر الميثايل أورنج قلنا كلمة روي، الفينولفيثالين بيديني colorless pink. هو قال لي دلوقتي الفينولفيثالين pink والميثايل أورنج يلو. pink ويلو دول بيجوا مع مين؟ مع البيزك، والبيزك ده يعني pH more than 7. more than 7 ما عنديش غير 11.7 يبقى ده basic solution. 20. Which of the following is a property of weak acidic aqueous solution only؟ weak acidic only مين في دول weak acid بس. okay طيب change the color of all chemical indicators طبعا دي wrong. pH value less than 7 and higher than 2 نخلي بالنا من حاجة ال pH ده scale ranges from 0 to 14. في الميدل هنا أنا عندي 7. okay كل ما بروح toward الزيرو يبقى أنا strong acid. okay كل ما بقرب من الزيرو يعني pH 1 ده strong acid. طيب كل ما بروح ناحية ال 14 ده strong base. طب هنا بيقول لنا weak acid هو قال لنا pH value less than 7 لأن 7 ده neutral less than 7 يبقى في الأسيدك و higher than 2 يعني من 2 لحد 6 مثلا الاريا دي بتاعت الويك acid يبقى دي considered weak acid. okay يبقى دي من الweak acidic properties. طبعا react with ammonium salt forming ammonia gas لا react with all bases forming salt and water only wrong. okay question 21. Which of the following equally concentrated solution has lower pH value؟ مين عنده lower pH يعني ايه؟ تمام lower pH يعني انا قريب من الاسيد strong acid. okay يعني pH بتاعتي قلنا بتبدأ من 0 لحد 14 في الميدل هنا 7. okay طيب lower pH يعني انا بقرب من الزيرو يبقى انا more acidic او strong acid. مين في دول strong acid؟ هو nitric acid. okay 22. the pH value of 0.1 molar sodium hydroxide. sodium hydroxide strong base يبقى ال pH بتاعته more than 7 اقرب لل 14. مين في دول اقرب لل 14 closer لل 14؟ هو دي choice اللي هو number اللي هو 30. okay question 23. On adding distilled water to a test tube contains sulfuric acid with pH 4. أنا عندي sulfuric acid ال pH بتاعته equal 4. It is possible that the pH of diluted solution حطينا على ال sulfuric acid water فبقى السوليوشن بتاعي ايه؟ بقى diluted يعني كمية الهيدروجين ايونز اللي هي موجودة في السوليوشن هتتوزع على more amount of water فهيبقى ال pH بتاعته هتبقى ايه؟ less than 4 more than 4. هنروح ناحية الويك اسيد يعني ناحية الويك اسيد هيبقى C لأن أنا وزعت الهيدروجين ايون على more amount of water لأن السوليوشن بتاعي بقى diluted فالأسيد خف السترينث بتاعه يعني becomes a weak acid. okay 24.
Which of the following choices represent concentration of hydrogen ion and pH value of formic acid? Okay. أول حاجة formic acid compared to hydrochloric acid. الفورميك weak. الفورميك اللي هو HCOOH ده weak acid. Okay. طالما weak acid يبقى partially ionized. partially ionized. طيب ال HCl hydrochloric acid ده strong acid. Okay. طالما strong acid يبقى completely ionized. completely ionized. ماشي. طيب يبقى اختار اي تشويس. ده معناه ان الاينز بتاعه الفورميك اسيد هتبقى البوزيتيف هيدروجين اين هتبقى لور، لكن عنده هاير بي اتش. قلنا لان البي اتش لما تبقى كلوزر اقرب اكتر من ال 7 يبقى انا ويك اسيد. يبقى الفورميك عنده lower number of hydrogen ions عشان هو weak acid partially ionized، والبي اتش بتاعته higher عشان هو weak ده يعني هخلي البي اتش بتاعته قريب قوي من ال 7 يعني 6 6.5 and so on. Question 25. Which of the following graphical figures represent correctly the relation between concentration of hydrogen ion and the hydroxide ion? Okay. The relation between الهيدروجين والهيدروكسيد طبعا inversely proportional. لما يبقى عندي higher concentration من الهيدروجين ده معناه ان الكونسنتريشن بتاع الهيدروكسيد more concentration of hydroxide. يعني انا عندي basic substance ده معناه ان الهيدروجين بيبقى less. Okay. تمام. يبقى هما inversely proportional. Which graph is an inverse relation؟ هو choice A. 26. Which of the following statements represent correctly two solutions of sodium hydroxide and ammonia which have equal volume and equal concentration? أنا عندي إيه؟ two solutions sodium hydroxide ammonia. sodium hydroxide strong base. الأمونيا when it dissolve in water هتديني ammonium hydroxide. ammonium hydroxide ده weak base. okay. طيب هنا بيقول لنا الصوديوم هيدروكسيد lower ability to conduct electricity. طبعا لا، هو completely ionized عنده higher ability to conduct electricity. contain hydrogen ion concentration higher. wrong. has pH higher than الأمونيا. طبعا pH بتاعته higher للأمونيا بتبقى close لل 14. يعني لو قلنا السكيل بتاعي أهو هنا 7 هنا هتبقى ال pH بتاعت الصوديوم هيدروكسيد عشان ده strong base هيبقى أقرب لل 14. هنا ال pH بتاعت الأمونيا هتبقى أقرب لل 7 لأنه weak base. okay. contain OH ion concentration lower. لا طبعا المفروض ال concentration بتاع الهيدروجين ion هيبقى higher عشان ده strong base. تمام. 27. When adding drops of methyl orange to both X and Y, the color of X becomes red. Okay. Color of X becomes red يعني X that is acid أو acidic substance while Y becomes yellow. Okay. ال Y ده basic substance عشان methyl orange مع ال basic material أو basic substance بيبقى changes it into yellow color. Okay. Which choice is correct؟ okay. ده معناه ان X acid هنا بيقول لنا pH of solution X lower than Y. X is lower than Y طبعا عندنا X acid Y base. pH of X higher than Y. wrong. طيب concentration of الهيدروجين ion في X ده acid is lower. طبعا لا، لو طالما acid يبقى higher. ال concentration of الهيدروجين in X higher يبقى دي right. يبقى which choice is correct؟ B. okay. كده اتمنى الموضوع يبقى واضح. كده خلصنا ال questions بتاعت lesson 2 in chapter 2 unit 3. اتمنى الموضوع يبقى واضح. ان شاء الله قريب هنعمل لنا اخر فيديو اللي هو بيتكلم على ال questions بتاعت السولت. شكرا.